Morning, dear students. Welcome to my next class. Welcome to my next Investment Management Bcom second sem class as per RCUB syllabus. Myself, T A Hulikatti, Department of Commerce. In today's class, we are going to discuss about the process of investment. Okay, so in today's class we are going to get to know what is this process of investment. So my dear students, already you know the introduction part, meaning of investment, definition, features, objectives. In today's class we are going to know what is the process of investment. Okay, so today we are going to know what is the process of investment. When we speak of investment, I'm sure most of you think of investing whether in fixed deposit or buy a property, or some people think to buy a gold. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗತ್ತೀರಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ವೇರ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಹೌ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, how we are going to invest. This thing will be come in your mind first. Okay, so ನೀವು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ is a different kinds of investment. So already we know in the previous class that is nothing but the types of investment. Okay, so my dear students, again I'm telling you, an investment is the purchase of an assets with a expectation to receive good return in future. Okay, so purchase of ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. The investment process involves careful study. So here, what is that exactly the process of investment? Okay, so the investment process involves careful study and analysis of the various assets and the risk and ರಿಟರ್ನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಯರ್ PUC, ನಿಮ್ದು PUC ಮುಗಿತೈತಿ. PUC ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ನಿಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆದರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ BCom, ವೆದರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ BBA, ವೆದರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಆಫ್ಟರ್ BCom ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಏನಂತ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅನದರ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇಸ್ ಇದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವೇ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಚೂಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ನಂತರ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಅನಲೈಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಏನಿಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ಸ್ how many steps here? 5 steps. One is understanding the clients or investors. Second one is what? Assets allocation decision. Third one is what? Our portfolio strategy selection. And the fourth one is asset selection process. And the final is evaluating portfolio performance. Okay, this is the 5 steps we are going to get to know in the process of investment. So my dear students, come to the first step or first stage. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನೈತಿ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಶೋಯಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಬೀಂಗ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬೀಂಗ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನೈತಿ,
ನೀಡ್ಸ್ ಏನೈತಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಫಸ್ಟ್ in the form of first process, that is nothing but understanding the client. Okay, so the first and the foremost step of investment process is to understand the client or the investors, his or his needs, his risk taking capacity and his tax status. After getting an insight of the goals and restraints of the client, it is important to set a benchmark for the client's portfolio management process, which help in evaluating the performance and check whether the client's objective are achieved. Okay, this is the first steps which comes in what your investment process. One is what? Understanding the client. Okay, first ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೀಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ನಾಲೆಜ್ ಎಂಥವು ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ is based on assets allocation decision. Okay, so come to the point here. I told you, my dear students, many way there are different types of investments are there, like bonds, debentures, stock exchange market, gold, properties. This is nothing but what your different kinds of assets allocation decision andre enu illi. These steps involves decision on how to allocate the investment across different assets classes, that is nothing but fixed income securities, equity, real estate, etc. It also involves decision of whether to invest in domestic assets or in the foreign assets. The investor will make this decision after considering the microeconomic condition and overall market status. Okay, so in the first next step nalli ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೈಕ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು ಐತಿ, ಇಕ್ವಿಟಿನೂ ಐತಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು ಐತಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು ಇದು, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟೂ ಐತಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. This is called what our assets allocation decision. Okay, this is our second step. Now let's move to the third step, that is nothing but portfolio strategy selection. Okay, so come to the point, important point here. So my dear students, this portfolio for strategy selection is based on two things. One is active management and the next one is what here, passive management. Okay, now let's move to these things, that is nothing but what our portfolio strategy selection. Third step in the investment process, to select the proper strategy of portfolio creation. Choosing the right strategy for portfolio creation is very important, as it forms the basis of selecting the assets that will be added in the portfolio management process. Okay, so my dear student, so here in the third step I told you there are two things will becomes, one is active and another one is what, our passive. So come to the first one is what, our active portfolio here, that is nothing but refers to a strategy where the objective of investing is to outperform the market return compared to a specific benchmark by either buying securities that are undervalued or by short selling securities that are overvalued. In this strategy, risk and return both are high. Okay, so my dear students, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಿರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಚೂಸ್ ರೈಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ರೈಟ್ alternative way to invest the money. means ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗತೈತಿ, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ selection. Now let's move to the next. Fourth step is based on assets selection decision. Okay, assets selection decision. I given many points here. What kind of points given? ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐತಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಐತಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತಿ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಮೇನಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಗ 10,000 ಐತಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 10,000 rupees. 10,000 ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 4 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ 2 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನೂ ಶೇರ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಈ 10,000 ನೀವು ಆಲ್ 3 ಕಂಪ್ನೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಾತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಅಸೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಅಸೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಒಂದ ಕಡೆ ನೀವು ಹಾಕಾತೀರಿ ಬಟ್ ಬೇರೆ 3 ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದ ಶೇರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಅಸೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್. Okay, now come to the final is nothing but what our evaluating portfolio performance. ಫೈನಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇನ್ ದಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ investment process which evaluates the portfolio management performance. This is an important step as it measures the performance of the investment with respect to a benchmark in both absolute and relative terms. The investor would determine whether his objectives are being achieved or not. It means what, after one by one steps, final step ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಏಮ್ ಇತ್ತು ಟು ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತೇನಿಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟದ ನಾವು ಹಾಕತ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗತ್ತೈತಿ ಅದು ನೋಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ನಂತರ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂತು, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ the process of investment. Okay, so process of investment means what, generally I told you to careful study about the investment. Careful study about the investment means what, we have different way to invest, so we have to choice which one is the best one to invest, there will get the good return. This is only called whatever the process of investment or investment process decision. Okay, investment decision process. Okay, this is also called what our investment decision process. Another one is called what our process of investment. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು BCom ಡಿಗ್ರಿ ಹಚ್ತೀರಿ, BCom ಡಿಗ್ರಿ ಹಚ್ಚ ನಂತರ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ವಾಟ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ your amount to get good return. This is called what your process of investment. Okay, so my dear students, in next class we are going to know the remaining things which comes in the investment management. Thank you so much.